ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਨਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਨਿਟੀ ਨਾਮ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਉਨਾ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। So Gurbanity is a website that I made, and the purpose of it is to connect Sikh youth to their culture and religion through presenting the 5 Banis and Guru Granth Sahib Ji, as well as the daily Hukamnama and methods to learn Punjabi as well. Additionally, it allows Sikh families around the world to do stuff like Sajpat and connects them through Bani. So I used WordPress to code the website, which is an off-the-shelf web development app, and the website works. It's hosted in Azure Web Services, and I used HTML, CSS, and JavaScript to code the website. It's a web page which has 5 or 6 different other pages that you can toggle through the main tab. And first, you would navigate to gurbanity.com from any search engine, and it has a homepage which presents the daily Gurbani quote of the day, and at the top you can navigate to one of the 5 Banis or the full Guru Granth Sahib Ji text. And while you're reading through the Bani, you can pick words which you don't know, and it'll give you a translation. Additionally, there's a transliteration of the Gurbani in English, which allows kids like me who are my age, who don't know how to read Punjabi, to be able to read the Punjabi in English format. It also has a Benti Akri webpage, which allows readers to learn Punjabi and Gurmukhi themselves. Gurbanity is made up of 2 words, Gurbani and infinity. So the slogan for Gurbanity is Gurbani to the infinity. And what this kind of represents is, the spiritual sense of Sikhi, which, in Mool Mantar we say, Hai bhi such, Aaj such, God such, hai bhi such. So it's basically kind of saying how God's name, Vaheguru's name, is true in the past, now, and in the future. And I think by saying Gurbani to the infinity, it kind of embodies that. During COVID in 2020, my grandparents, my Dada Dadi live in Bangalore, and my Nana Nani live in Chandigarh. And my family, we live here in Washington, United States. And we all did, Path together, like Saj Path or Rera Sahib or Japji Sahib. And it was very difficult for us to get onto, calls like Zoom or WhatsApp web calls because it was very laggy, and there was no one Gurbani service which would, allow all 3-4 parties to continue in a Sajpat in a streamlined manner. So we had a few, WhatsApp groups here and there where we would send messages on where to pick off, where to start, where to end. And it was a very, kind of janky system, which didn't work sometimes due to technological difficulties. This inspired me to create Gurbanity, which is kind of like an all-in-one website for Gurbani. And also another vision that I had was living here in the United States. I know a lot of kids my age who are Sikh, who don't know how to read or write Punjabi, and that's a huge limiting factor for them to be able to read Bani. And since they don't read Bani, they kind of get disconnected from the culture or the religion. And I believe that's a very bad thing to happen. So
another main goal when I was creating Gurbanity was to remove that barrier of entry to the youth in the United States who might not be as connected to Punjabi as people who are living in India. So a feature that I made sure to add to Gurbanity was to remove any boundaries that prevented kids who don't speak or read or write Punjabi and use transliteration into English so that they could read the Bani. The website has a homepage first when you navigate to gurbanity.com, and it has like the daily Gurbani quote. Then the main content of the website is it has the 5 main Banis and the full 1430 page Guru Granth Sahib Ji. And another thing that the website houses is an education page for youth and elders who want to learn Punjabi to learn Gurmukhi, how to read and write Punjabi, and it also houses translations of words or phrases that are in Guru Granth Sahib Ji. Also, it has the daily Hukamnama, which is taken from Shri Harmandir Sahib every day. So the goal of the website is to connect Sikh families all over the world to be able to do Bani, and it also removes all barriers of entry that prevent kids in the United States who don't know how to read Punjabi to be able to read the Bani. The targeted audience is, kids like me who didn't have the resources to be able to, or didn't have the resources or the motivation to learn Punjabi, and this website makes it super easy for them to learn and be able to read Bani. Another targeted audience is families all over the world who want to be able to do Path together, and it kind of removes that, it prevents that barrier for them to be able to do that. So on the website, there is, when you log in with your personal account, there is a start and stop feature. Let's say you want to do Sajpat, and it prompts the users, they can join a group, and it, like a family group, and it marks or highlights where the user ended off so that the next user knows where to start from. Hanji, so my name is Angad Singh. I am a 11th grader studying in Seattle, Washington. I've been attending Khalsa school since I was 4 years old, and I think being connected to Sikhi has really changed my life for the better. I've been fortunate enough to be brought up by 2 parents who push me to be the best version of myself every day. Apart from the Sikhi aspect of my life, I enjoy playing basketball with my friends, and I plan to pursue chemistry in higher education. As a high schooler here in the United States, or just as an immigrant whose parents who have immigrated from India, the United States is made up of a lot of diverse cultures, and it's super easy to get lost. There are a lot of kids that I know who have become super disconnected from the religion, and I was lucky to have parents who motivated me to go to Khalsa school every Sunday and stay connected to it. But what inspired me was one day I was at Khalsa school, and these 2 kids were talking, 2 young kids. They were arguing with the teacher over the Bani that they were reading, and they were asking the teacher, like, why does this matter? Why do we have to read this? At that moment, something clicked inside of me, because in the United States, we're taught United States history, English literature written by people who lived in England, people who live here, like white men, white women, right? They kind of dominate our mindset here and our education here. And if we can't, as Sikhs or as people of children of immigrants, we lose our culture, because our education is purely written by white people or American people. And I believe staying connected to our religion is very, very important. This is what kind of inspired me to create Gurbanity, because everybody has a phone these days, especially the youth, and going to a website
reading a few pages of Bani without any barriers of not being able to read Punjabi or understand Gurmukhi um, should not be there. And as well as having the translations of each bot in the Gurbanity website makes it very easy for kids like me, my age, or the youth to understand like what they're reading. They're not just words on a page, right? They have some sort of meaning behind them, and just making that website made me remove those. हाँ मैं बहुत ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਮਪਥੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਯੂਥ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੂ ਦ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਗੁਰਬਾਨਿਟੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਐਫਰਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈਣ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਓਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਡਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਗਾ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਖਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਹ ਅੰਗਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ wish through this website.